Greetings to all. We are Team A Group B and we had arrived near Thengapattanam Estuary to research on our coastal field study topic, and our topic is evaluating the impact of environmental changes and the coastal erosion in the estuarine ecosystem at the river mouth. And I am Ms. Danishba. I am Dhanalakshmi. I am Mrs. Dinu. I am Gerald Regan. I am G. Ashwita. I am Jacinthi. I am A. Subhashri Nandana. Let's start our coastal field study research. Let's go. Now, we will look at some rivers and canals that flow from different places through Thengapattanam River to the Arabian Sea. This is the Parakani River linked with the Kulithurai River, which is a local tributary of Thengapattanam system. This is the check dam of Parakani River, which prevents the mixing of seawater with river water. Thengapattanam River in Munjirai, which joins the Thengapattanam Estuary. This is the river that comes from Pechiparai. This joins the Thengapattanam River. First, the most important thing to know is what is meant by an estuary. An estuary is a place where the river water and the sea water joins and the fresh water joins with the salt water. The Thengapattanam River's water joins with the Arabian Sea in the Thengapattanam Estuary, which is shown in the video. The water is called brackish water. This water is rich in nutrients which allows the plants to grow well. Followed by Dhanalakshmi. Environmental changes in the river mouth. The first one is temperature rise. The temperature rises in these coastal regions. The next one is sea level rise. So there will be an average height of the sea waves in the sea, but it rises. That's one of the environmental change that's happening here. The next one is extreme weather. Due to climate change, the weather condition increases and it may cause floods, earthquakes and other cyclones and other natural phenomena. The next one is algal blooms. Algae is a type of bacteria. Algae and cyanobacteria, these microorganisms has the power to control the force in the water and thereby it floats on the water. When we see from the beach, we feel like impurities floating on the water. The next one is habitat squeeze. So there will be so many organisms which live out of the sea. The coastal habitats will be taking place. So when sea level is rising and when people are constructing so many buildings in the coastal regions, those animals lost their habitats. Followed by Gerald Regan. The causes of coastal erosion. First, natural causes. Extreme weather like wind can cause coastal erosion in such areas. And also storms and different climate changes also result in coastal erosion in these areas. Next, human-induced causes. First, hard engineering methods like these can stop coastal erosion in just a little area and it spreads the erosion furthermore in such areas. So it will increase erosion in those areas and it will reduce erosion in the place where it is built. So it is not efficient. Followed by Subhashri Nandana. Impacts on biodiversity, changes in water quality, habitat loss. Erosion can destroy habitats, coral reef, marine life and wetlands. Transport. Erosion can release pollutants which leads to algae bloom and this decrease oxygen level in water. Changes in water quality. Increased turbidity. Sediments from shore can block sunlight and affect aquatic plants. pH changes. Sediment from shore can affect water pH and make water not suitable for marine animals. Followed by Jessica. On local communities and livelihood. Loss of homes and settlements. Coastal erosion destroys houses, roads and public buildings, forcing families to relocate, breaking community networks. Threat to fishing livelihood. Damage to fishing boats, nets and landing centers reduce fishing activities and daily income of the fishermen. Decline in agriculture and resources. Seawater intrusion makes coastal soil saline, reducing crop yield and affecting farmers' livelihood. Loss of employment opportunities. Tourism, fish processing, salt pans and small coastal businesses suffer, leading to unemployment.
social and economic stress. Displacement causes migration, poverty, loss of traditional occupations, and emotional stress in the community, followed by Ashwida. Now, I will tell the mitigation measures and future plans to be followed. Mitigation measures. First, planting mangroves and other coastal plants is very important because the roots of these plants hold the soil tightly and reduces waves force and reduce coastal erosion. Second, protecting sand dunes and using soft engineering methods like sand-filled tubes and wooden barriers can help to reduce the wave impact without harming the environment. Third, controlling human activities such as sand mining and building near the coastline is very important, as when building is built too close to the shoreline, the erosion increases. Fourth, protecting wetlands and estuaries. This can help to trap the floodwater and sediments, which also helps the fishes and other organisms. Finally, involving local communities in planting, monitoring and awareness program can cause a long-time protection. Future plan, that is what we can do for a long term. For the future, proper coast zone management should be followed to allow development without harming the nature. Alternate livelihood such as fish processing, ecotourism and skill training should be followed to reduce pressure on the fishing resources. Next, rainwater harvesting and groundwater recharge can reduce saltwater intrusion and also water scarcity. Finally, early warning system and disaster preparedness plan should be strengthened to protect people during storms and flood. Followed by Dinu. In conclusion, I say that Thengapattanam Estuary is valuable coastal ecosystem. It supports the local biodiversity and livelihoods of the people who live near. It can be affected by environmental changes and coastal erosion. The eco-friendly protection and community involvement is more important to reduce its impact. It is important to protect the estuary because it is important for the sustainable future. Thank you. Then our friends interacted with the nearby harbors to know more about our coastal field study topic. கடல் அரிக்கிறனால மீன் பிடிக்கிறவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க கடலோரத்தில் இருக்க மீன்கள் வந்து அந்த குறிப்பிட்ட ஒரு எல்லைக்குள்ள மட்டும்தான் இருக்கும். அது நம்ம கடல் அரிப்பினால கடல் விரிஞ்சிக்கிட்டே போகும். அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த இடத்துல இருக்க சூழ்நிலை, அந்த டெம்பரேச்சர், ஹியூமிடிட்டி எல்லாமே சேஞ்ச் ஆகும். அதனால அந்த குறிப்பிட்ட ஏரியாவுக்குள்ள இருக்க மீன் எல்லாமே இருக்கும். அது ஒரு டிஃபால்ட் கடல் மீனவர்களுக்கு. இன்னொரு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எல்லை வந்து சேஞ்ச் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும். அது ஒரு ஷேப்பில் இல்லாமல் இருக்கும்போது மேஜர் ப்ராப்ளம் வந்து இந்த எல்லை பிரியாகும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா அந்த டோட்டல் லேண்ட்மார்க்கே சேஞ்ச் ஆகும். ஸோ அது ஒரு பெரிய ஃபால்ட். ஏன்னா அதனால தான் இப்போ கவர்மெண்ட்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்க, இந்த கல் கொண்டு போடுறது, அப்புறம் வேறு அந்த கடல் அரிப்பை என்னெல்லாம் தவிர்க்க என்னெல்லாம் நெட்டு போடுறது, அந்த மாதிரி நிறைய இது பண்ணுறாங்க. என்னாலும் அது வந்து கடலையும் நம்ம குற்றம் சொல்ல முடியாது, நம்ம இருக்குது. ஏன்னா கடல் அரிப்பு இருக்க தான் செய்யும். அதை நம்ம எப்படி ப்ரிவென்ட் பண்ணணும் மட்டும்தான் பார்க்க முடியுமே தவிர இருக்கிறது வந்து இந்த மீன் பிடிக்கிறவங்களுக்கு பிரச்சனைனா அந்த இடத்துல இருக்க சுற்றுவட்ட மீன் வந்து அந்த மொத்த அந்த கோரல் ரீஃபே மாறும். அதோட இந்த ஸ்ட்ரக்சர் சேஞ்ச் ஆகும்போது அங்கே இருக்கிற மீனால் சர்வே ஆக முடியாது. அதுதான் ஒரு மேஜர் பிரச்சனை. மற்ற மாதிரி எனக்கு தெரியும். அங்கே சாண்ட் மைனிங் பார்த்து அதனால அவங்க ஃபிஷ்ஷிங்க்கு ஏதாவது பாதிப்பு? சாண்ட் மைனிங்னால ஃபிஷ்ஷிங் பாதி வரதான் செய்யும். ஏன்னா அவங்க அங்கே இருக்க மண்ணத்துக்கு சைடில் போடலை, அங்கே அந்த இது மாதிரி தான் பண்ணுறாங்க. இப்படி ஒரு பாத்வே மாதிரி தான் பண்ணுறாங்க. ஆனால் ஃபிஷ்ஷஸ் அப்படின்னா ஃபிஷ் வந்து உள்ளே போயிடும். ஏன்னா அவங்க எப்படியும் வழி போட்டு தான் பண்ணுவாங்க. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், வேவ்ஸ் இருக்கும், அப்படின்னா வலிப்பு இருக்கும். அந்த இது எதுக்கு பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அதிகப்படியான அலை உள்ளே வந்து கப்பலை எதுவும் பண்ணாமல் இருக்க தான் பண்ணுறாங்களே தவிர மற்ற மாதிரி மீன் வராமல் தடுக்கிறதுக்காக பண்ணுறது இல்லை. அது அலை அதிகமாக அடிக்காமல் ப்ரிவென்ட் பண்ணுறதுக்காக பண்ணுறது தான் அந்த இது வேவ் மண்ணு கொட்டி அவங்க இது பண்ணுறது. கடல் கொந்தளிக்கும் போது உங்களுக்கு இங்கே வாழ்கிறவங்களுக்கு என்ன பாதிப்பு, மெரைன் ஆர்கானிசம் அப்படின்னா உள்ள இருக்க மீன்களுக்கு எல்லாம் என்ன பாதிப்பு? கடல் கொந்தளிக்கும் போது மீன்களுக்கு மனுஷங்களுக்கு தான் பிரச்சனை. ஏன்னா அலை உள்ளே வரும்போது நம்ம மனுஷங்க தான் பாதிக்கப்படுவோம்.
அதிகப்படியான அலை உள்ளே வரும்போது. மற்ற மாதிரி மீன்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை. மீன்கள் வந்து தண்ணி திருப்பி உள்ளே போகும்போது இங்கே இருக்க மீன் இறந்து போயிடும். அந்த சாண்ட் மைனிங்னால நீங்கள் எரோஷன் அதிகமாகும்னு நினைக்கிறீங்க? சாண்ட் மைனிங் எரோஷன் அதிகம் ஆகுது. ஏன்னா மேக்ஸிமம் அலையை அதுவே தடுத்துரும். எவ்வளோ அலை அடிக்குதோ அப்போ தான் இங்கே இருக்க மண் வந்து உள்ளே போகும். அப்போ அந்த நம்ம சாண்ட் மைனிங் எடுத்துகிட்டு போகல, அந்த மண்ணை கொண்டு தட்டி வேவு தான் ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க. இவங்க இங்கே இருக்க மண்ணை வெளியில் எடுத்துகிட்டு போகல, இதே தட்டி இதுக்கு ஒரு இது எப்படி சொல்கிறது, உள்ளே அதிக அலை வராமல் தடுக்கிறாங்க, அவ்வளோதான். ஆனால் இந்த மாதிரி தடுக்கிறதுனால இந்த இடத்துல மட்டும்தானே அது வந்து நல்ல விஷயம் இல்லை, அது நல்ல விஷயம் இல்லை, கெட்ட விஷயம் இல்லை. அது நமக்கு நல்ல விஷயம். அப்புறம் மனிதர்களுக்கு நல்ல விஷயம், மீன்களுக்கு அது நல்ல விஷயம் நல்லா இல்லை. ஏன்னா இது வந்து எப்படின்னா, இப்போ ஒரு போட்டை ஏதாவது உள்ளே கொண்டு வர சும்மா அலை அடிச்சுட்டு இருந்தாச்சுன்னா இந்த மாதிரிலாம் வண்டி நிற்காது, ஒன்று மோதும், பிரச்சனை இருக்குது. ஆனால் இப்போ அது போட்டதுக்கு அப்புறம் இங்கே உள்ள அதிக அலை இருக்காது. நீங்கள் இதை தாண்டி அந்த சைடு போயிருந்தீங்கன்னா நார்மல் அலை இருக்க தான் செய்யும். அது ஒன்று தான் அலையை தடுத்து வச்சிருக்கே தவிர மற்ற மாதிரி மீன் வாரத்துக்கு போகிறது எல்லாமே இருக்கும், கப்பல் வாரத்துக்கு போகிறது எல்லாமே இருக்கும். ஆனால் ஜஸ்ட் ஒரு பேரியர் மாதிரி அது, அவ்வளோதான். In conclusion, we would say that the journey on the coastal field study area was a memorable one. This journey was very useful for us. The people in the estuary interacted with us. This is a wonderful opportunity to visit this Thengapattanam Estuary, the Arabian Sea and the Tamil River meets. We have understand the difficulties of the fishermen. At last, I thank Kumari Pyramid for giving this wonderful opportunity. Thank you for this wonderful opportunity. Thank you. Protect the estuary today. Keep the erosion away.